Good morning. So, and also wish you happy Bonalu. సో తెలంగాణ మొత్తం ఈరోజు బోనాలు జరుపుకుంటున్నారు. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ రెడీగా ఉన్నట్టుంది right now. So in the yesterday's class we have discussed about the significant figures. Then we'll continue the same. This is what is that exactly foundation level 2 course. In the foundation level 2 course, it is very useful for 9th and 10th class students. Okay, 9th and 10th class students especially. Also useful for 11th and 12th class students also. Those prepared for competitive examinations. Okay, after 12th class. So we'll continue now our class. Last class లో మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో దాన్ని మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ దగ్గర ఉన్నాం. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. So these are used especially in the measurement. Okay, so after measuring any physical quantity, so we are taking the significant figures, and using the significant figures we calculated some other physical quantities. So in that we use addition, subtraction, and multiplication and division. Okay, in all the cases we use only single rule, and remember that rule: answer has the same number of decimal places as the least precise number. So in every case, so I explained in the last class how we can use the significant figures. So if there more significant figure in the answer, so as per the rule, just rounding of the numbers. Okay, rounding of the numbers. ఎలా రౌండింగ్ ఆఫ్ చేయాలి ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. మనం రౌండింగ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ని ఎలా చేస్తారు? రౌండింగ్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. Yes, I am taking one of the example. Number one, what is that? 7.239. Okay, just use rounding of significant figures. I am writing, see in this, there 1 2 3 4 4 significant figures are there now. 4 significant figures are there. I am taking 7.24, means here 9 is there. This is a greater number of 5, so that's why rounding this and increase 1 that previous number. Okay, so that is 24. Now there in that 3 significant figures, again you write 7.2. Okay, this is 2 significant figures are there in this number. Okay, in this number 2 significant figures are there. Okay, so I'm taking one more example. For example, is there like this? See, 9.9.463. So this is one more significant figures, and there see in the number 9.463 nana. Okay, 9.463 is there. 1 2 3 4 significant figures are there in this number, right? Okay, and take this 4 significant figures are there in this number, then rounding off now to 2 significant figures, then use the same rule, 9.46 here, because the 3 is less than 5. Okay, the 3 is a less than 5, so leave it. Then here there 3 significant figures in this number. Again here 9.46 is a 6, is a the 6 is greater than 5, that's why now change the previous number, means increase 1 unit. So 9.5 is the answer. There 2 significant figures. Like you can rounding of the numbers. In case coming like this, sir, so 5 వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ మరి? So I am taking one of the another example. Example 3. Okay, right. Example 3. Okay, take now
Again same Nana, 7.235 I'm taking. 7.235 I'm taking. Significant figures are there. Totally 5 significant figures are there. So now, sorry, 4 significant figures are there. Okay, now rounding of this 7.24 Nana. Because when is there exactly 5? We rounding this number, before number is 3. That's why it is a odd number. It is a odd number. So increase 1 if there odd number. So that's why now the new significant figures in the after rounding 7.24. Okay, so 3 is there. Again it is 7.2. This is 2 significant figures are there. Okay, 2 significant figures are there. Like we rounding up the number, we rounding up the number. In case there are like this, so I'm taking one more number, that is take 9 point something 465 like. So again here there 5, again is there 5. Okay, so in this also there none of 4 significant figures. Okay, 4 significant figures. Same. See, observe, I'm taking what are the examples and how I'm taking rounding of the numbers. Okay, you can follow the same. Again say in the fourth example 9.465. So is there in this measurement, means 4 significant figures are there. Okay, 4 significant figures are there. Now I am rounding off 5. This is the last significant figure in the number. So 5 before means this number 6 is there. Okay, 5 previous number means this is. So the 6 is a even number. So that's why you can keep the same if their even number 4 6. Okay, is there now in this number 3 significant figures, 3 significant figures, and now again you can rounding off this number to 2 significant figures. So use again same rule. So is there 6? It is a greater than 5. So use just 1 minute. Take 5. 2 significant figures. Right? So like use the rules and you can rounding up the significant figures up to a desired number. So based on rules, you can multiply or division or addition or subtraction, whatever. అంటే ఏది తీసుకున్నా సేమ్ రూల్ జనరల్గా మనం అప్లై చేస్తున్నాను. రౌండింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ చేసేటప్పుడు అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎస్పెషల్లీ కేర్ఫుల్లీ యూ కెన్ ఫాలో దీస్ రూల్. ఓకే, రైట్. Now is there some other examples also here? See, let's see now. $12.345 plus 6.7. So we'll get some answer. Okay, there significant figures. So after addition, you can write the answer 19 because there here least precise significant numbers in the given numbers, given measurement 6.7. 2 significant figures are there in this. But here 1, 2 means 12.345. 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures are there in this, right? So again only there in this 2 significant figures. అంటే నెంబర్ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, ఇక్కడ 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి లీస్ట్ ప్రిసైజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ వాడాలి మనం రిజల్ట్లో. అంటే ఆఫ్టర్ అడిషన్ మనకు ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, దాంట్లో లీస్ట్ ప్రిసైజ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ వాడాలి. సో 19 వస్తుంది. అంటే రిజల్ట్ చేయండి, చెక్ చేయండి. సో సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఆన్సర్ మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఇప్పటిదాకా మనం చేసాం కదా, దాని ప్రకారంగా ఏం చేయండి, దీన్ని రౌండింగ్ ఆఫ్ చేయండి. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే మనకు 19.0. సో అగైన్ there in that decimal place, one decimal place means after decimal point is there one digit, is there one digit, here there 1 2 3 3 digits are there, like. Okay, so again see now here one more is there example, subtraction 145.00, here there 0.3, 0.3. So after decimal point is there in this two digits are there.
and after this decimal point is there only one significant figure. That's why you can use the same method apply in this case also. Okay, again in case use the multiplication. Just a minute. Hello. Take this one, take this one. See, 0.0082 into 23000. Okay, see after decimal point in this there are two significant figures because these zeros are not considered as significant figures as per the rules. మనం నేర్చుకున్నాం కదా రూల్స్ ప్రకారం ఈ నెంబర్ ఎలా ఉంది నాన్న less than 1 ఉంది. సో కాబట్టి after decimal point and before is there 000, so we cannot consider these zeros are significant figures. So in this number is there only two significant figures. Again in this there are two significant figures, so we are not considered these zeros are significant. That's why 190 is the answer after multiplication. So in this answer is there 19. Only two significant figures are there. So 0 is not a significant as per the rule. Okay. So just again you can thoroughly go the significant figures. How we can find? Is there some rules? Almost we have learned 5 rules. Okay. 5 rules. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేయండి. As per that you can try to write the significant figures. Is there more examples, right Nana? Then also take division 56.78, and that is divided by 5. So here after decimal point is there two significant figures, so this is one significant figure. Okay, so we need 11. These are two significant figures. Okay, right. So after division, like you can use a significant figures concept. Okay, so whatever Nana, whatever you can learn anything, is there some methods into a methods ante. So class vinali first of all, then one is the important thing. What is that? Class. Learn, listen the class carefully, that is very important. So then after you can write the notes. Okay, మీకు ఓన్ నోట్స్ ఉండాలి అన్న, ఓన్ నోట్స్ మేకింగ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ బుక్ చదవాలి కంపల్సరీ. రెఫరెన్స్ బుక్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో we are also following a reference book. So for every examination, for every academic course is there compulsory some standard reference books. You can follow the standard reference books. It means is there so much content in that, so much information is there, so much exercises are there, and also problems also there in each chapter. So మీరు చాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్ కావచ్చు, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ చాలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై రెఫరెన్స్ బుక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Then after exercise చేయాలి కంపల్సరీ. సో DPPs or anything whatever. Then after whatever you will attempt examination, అంటే మీరు ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటారో ఆ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్, ఎస్. దెన్ ఆఫ్టర్ దీనికి సంబంధించి PYQs ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. You can follow these methods. Yes, definitely you will crack any examination. ఇది ఒక అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్. అంటే మనం ఫాలో కావాల్సినటువంటి సీక్వెన్స్. ఇలా ఫాలో అవుతే సో ఎనీ సబ్జెక్ట్ దట్ చాలా సింపుల్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ట్రై టు దిస్. ఓకే, ట్రై టు దిస్ and listen class, make your own notes, and follow a standard reference book, one or two, and you can do more exercises on each chapter. Okay, is there so much exercises are available now in textbooks also, online also available. Okay, examination pattern. So whatever, for example, EAPCET or JEE means NEET, ఇలాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. సో లాంగ్ టర్మ్. సో ఇప్పుడే మనకు ఐడియా ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాము, దాని ప్యాటర్న్ ఏంది, క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి, ఫిజిక్స్లో ఎన్ని వస్తాయి, కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని ఉంటాయి. సో లైక్ యూ కెన్ ట్రై టు know the examination pattern about that particular examination. Okay, so after you can try to PYQs.
అంటే ప్రెజెంట్ మనం ఒక చాప్టర్ చదువుతున్నాం. ఈ చాప్టర్ నుంచి పీవైక్యూ అంటే లాస్ట్ 5 to 6 ఇయర్స్ ఆర్ 10 ఇయర్స్ క్వెషన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి. సో విల్ గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దట్. ఒక ఐడియా వస్తుంది మనకు క్లియర్‌గా. ఓకే. రైట్. సో నౌ ఈస్ దేర్ సమ్ scientific notation. Yeah. So I said already this one. So once again you can see how we use the scientific notation in the రైటింగ్. అంటే మనం రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాం చూడండి నాన్న, ఇక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినాం. స్టాండర్డ్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఫ్రమ్ a into 10 power n, where n where a is what is that here magnitude. So I said here it is a magnitude. The a value is compulsory less than between 1 to 10 compulsory. It is an integer. Okay, n is an integer, here the power. Just see some examples. We know that clarity about this. మనకు క్లారిటీ వస్తుందన్న చూద్దాం. ఐడెంటిఫై ద ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్స్. హౌ టు కన్వర్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్. ప్లేస్ డెసిమల్ ఆఫ్టర్ ద డిజిట్. దిస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, ఇలా మనం నిన్న ఎక్స్ప్రెస్ చేసాను, మళ్ళీ ఒకసారి నేను ట్రై చేస్తాను ఎలా రాయాలో చెప్తాను. Count moves of decimal. This is an right or negative, left, left positive. Okay. So count moves of decimal. So దీన్ని ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాం, డెసిమల్ పాయింట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఎన్ తీసుకున్నప్పుడు రైట్ సైడ్ పోయినప్పుడు నెగిటివ్ పోతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ పోయినప్పుడు పాజిటివ్ పోతుంది. ఇన్ కేస్ మనకు మైనస్ సైన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే పాజిటివ్ సైన్ ఉన్నప్పుడు ఇది, నెగిటివ్ సైన్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎలా రాయాలి వాటిని. రైట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ a into 10 power n, దాన్ని అలా రాయాలి. కొన్ని రాద్దాం మనం. ఇక్కడ రాశాడు ఎర్త్ సన్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇవన్న 6, 5 ఆఫ్టర్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇట్లా 8 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్గా. సో దాన్ని ఎలా రాసామంటే మనం 6.9 into 10 power 9 ఎన్ని మూవ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. లెఫ్ట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 10 power 9 9 మూవ్స్ ఉన్నాయి. సో 10 power 9 6.5 into 10 power 9 is the correct expression, means that is a scientific notation. Scientific notation. Again, see Nana here, one more example is there. Virus width is there after decimal point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 digits are there. So but here how many digits we move? We are placed decimal point between 7 and 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's why here after means here the decimal point is moving. Which side? Right side. Right side. Right side. The negative. So here 7.5 into 10 power minus 10 meter. Okay, so many students are facing trouble in here. అంటే ఎలా మూవ్ అవుతున్నాం, ఎలా తీసుకుంటుండ్రు, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ట్రై టు డూ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయడం ద్వారా మనకు ప్రాక్టీస్ వచ్చేస్తుంది. ప్రాక్టీస్. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో సమ్ అదర్ ఈజ్ దేర్ హియర్. సి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ 3.0 into 10 power 8 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే మనం 8 మూవ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అని దాని అర్థం. సో ఇక్కడ మీరు ట్రై చేయొచ్చు నెంబర్స్ రాయడానికి. 3500 ఉంది. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, ఈజీ అర్థమవుతుంది మనకు. చెక్ వన్స్ అగైన్ ఇయర్ 3500 ఇస్ దేర్ ఇయర్ నెంబర్. ఓకే, example 1. Okay, something went wrong. Okay, 1 minute, I will check what is that. Okay, done now. Take first example. Okay, what is that? 3500 nana. Just right now this is I am taking 1, 2, 3. So 3.5 I'm taking. So 10 power, how many moves? I move left side, left side. See now, once again the rule. The rule, where is the rule? Yes, right side negative, left side positive, right? Okay, so here 3, 1, 2, 3, left side. I move left side. Left side move అయినా నేను ఎన్ని digits move అయినా చూడండి. 1, 2, 3. So 3.5. Now put the decimal point here. So after 3 digits left side, so you can write 10 power 3. That is the n value.
Again, take one more example. Is there again 0.0042 next to 2. Okay, now example 2, what is that? 0.0042 nana. Okay. So now take this is what is that? I'm going to 1, 2, 3. Again 3 moves right side, right side. So that's why 4.2 into 10 power minus how many digits? 1, 2, 3. So 3 moves minus 3 minus 3. So take one more example. That is what is that? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1 minute. Their number like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. Is there like that number? Okay. నెంబర్ చూడండి అన్న అలా ఉంది. దీన్ని ఎలా రాయాలి మనం అంటే ఎక్కడ రావాలి? లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. జీరోస్ ఉన్నాయి కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. ఎన్ని డిజిట్స్ మూవ్ చేద్దాం? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 5.0 ఇంటూ 10 పవర్ 7. 10 పవర్ 7. Okay. Right. Next. Some other example also there here. See. 0.000001. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Some other examples also there. Once again check. Yes. After 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. 1 is there. Okay. Yes. Now write this one. Is there notes with you now? You can try. మీ దగ్గర ఉంది కదా notes. Okay. Once you can try this number. How you write? ఒక్క నిమిషం చూడండి, మీరు చూస్తుంటండి. Completed? Okay, good. So right now this is 1, 2, 3, 4, 5 nano. 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moves చేస్తున్నాను. 6 moves చేస్తున్నాను. So 1 into 10 power 6 right on. Okay. Yes, this is a correct notation. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moves right side. So take negative or positive. నెగిటివ్ తీసుకుంటాం, పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ఎక్కడ వెళ్ళాం మనం? రైట్ సైడ్ వెళ్ళాం. సో కాబట్టి నెగిటివ్ నెగిటివ్. ఓకే, డన్. Here, so this is scientific notation. You can maintain the same in any subject or anywhere. Okay, right. Now I think here, right? Good. So this is dimensional analysis. Is a new topic actually. Okay. This one is there exactly in 11th class standard. Then we'll try to learn some basic dimensional formulas. What is a dimension or dimensional formula? Is there some other related concepts with respect to dimension? సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డైమెన్షనల్ అనాలసిస్ అంటాం. మనం డైమెన్షనల్ అనాలసిస్ అని చెప్తాం. ఓకే. సో ఈ డైమెన్షనల్ అనాలసిస్లో మనకు కొన్ని యూజెస్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే బిఫోర్ హౌ వీ కెన్ రైట్ ఏ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయడానికి రావాలి. ఈజ్ అ డైమెన్షన్ ఫార్ములా సార్, వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్స్? సో I said already, as per means in SI unit system is there 7 base quantities. They are independent quantities and 2 other supplementary base quantities also there. So 7 plus 2 almost they are what is that? Fundamental quantity. Remaining whatever we are taking in the physics, chemistry, mathematics and any other subject or in daily life, so they are derived physical quantity. For example, pressure is a derived physical quantity, that is force by area, like
Okay, density is there, mass by volume. Area, we measured area, length into breadth. Like, okay, so many physical quantities are there, nana, we are using. Okay, so అవన్నీ కూడా ఏంటంటే అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, రైట్. So how we write the dimension formula and what is the dimension formula exactly? What is the dimension formula exactly? Okay, for example, take one of the physical quantity, that is what is that speed. I am taking speed. That is nothing but distance divided by time. So nothing but distance is called as what is that length by time, by time. Okay, length by time. So speed dimensional formula is now what is that right now. Length means take L nana, time is take T. Okay, take time is T. So now right here, L means here power is there 1. So L power 1 actually, again it is T power 1. So write down now L1 T minus 1. Okay, I am taking what is that? See now 1 by x power n equal to what is that? X power minus n, like. Okay, so use the same method I am using here also. Okay, I am taking length is L, L1, T is a time T1, so L1 T minus 1. Right now, in this formula, is there length and time? Means the speed dependable, means dependent quantities, means derived physical quantities. A derived physical quantity అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయింది? How? It depends on base quantities. We express in a mathematical form. Mathematical form లో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అంటే ఒక డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చాడు నాన్న, ఆ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా డిపెండ్ అయ్యింది, బేస్ క్వాంటిటీస్ పైన ఎలా డిపెండ్ అయ్యింది, దానిని మనం ఏం చేస్తాం, mathematical ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. Okay, for example, I am taking, now write this is clearly, m0 l1 t minus 1 nana. Okay, now write clearly this one like this. Okay, m0 l1 t minus 1. This is clear dimensional formula of speed. So speed is not depending on mass. See, m power 0 is there, right? So not depending, but it is depends on L and also T, means length and time. That's why it is dimensional formula. So remember that I am taking mass. So its dimension formula is m1. Use always capital letters. In the dimension formula, except I think mole. So we use only small letters, and the remaining all are we are taking only in capital letters, right? So that's why mass dimension formula is m1. Otherwise, you write what is that m1 l0 t0. Okay, m1 l0 t0. Okay, I'm taking what is that, sir? Length, nana. Length, that is L1. Okay, you write m0 l1 t0 because of these are the base quantities. That's why independent. Okay, next what is that? Time. So that is t1. Otherwise, write. Okay, m0 l1 t0. Sorry, 1 minute. Yes, L0 time kada T1, right? Itla right. So this is dimension formula exactly. Okay, this is dimension formula exactly. And there are so many physical quantities in SI system. For example, take temperature. In the case of temperature, we use what is that, sir? K1 or theta 1. And there, what is that? Electrical current.
then what is, how we write that is A1 or I1 current. Okay, so like you write Nana, for all base quantities, okay, they are independent quantities. So this is exact ఫార్మ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా వి రైట్. అంటే ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ టెంపరేచర్ రాసిన. టెంపరేచర్కి ఎలా రాయొచ్చు, ఇంకా క్లియర్గా రాయొచ్చు, ఇలా రాయొచ్చు M0 L0 T0 θ1 అని రాయొచ్చు. ఓకే, so this is what is a dimension formula of temperature. So remember theta here indicates the temperature. Sometimes we use K also, Kelvin, we use unit Kelvin, that's why we use K also, no problem. Okay, if confusion is there, yes, you write here K also. Okay, K1, just we use K1. Okay, no problem. K1, okay na? Right. Yes, this is exactly dimensional formula we write. So based on the formula, dimension formula రాయాలి అంటే ఇది డైరెక్ట్గా రాయడానికి రాదు. సో కంపల్సరీ మనకు ఆ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి రాద్దాం మనం క్లియర్గా మనకు ఐడియా రావడానికి. ఎస్, ఐ విల్ గో టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Take what is that? Volume. What is that Nana formula? Generally LBH. Okay, that's why dimension formula, what is that? Dimension formula, what is that? L is the length, so L1. B also same Nana, L1 is, that is nothing but length. Okay, that is nothing but length. So this is also length. So that's why it is a dimension formula L3. Now write clearly. Now write clearly. Now write clearly. M0 L3 T0. This is volume dimension formula. Clear? So it is depends on length and its power is raised to 3, then we'll get the volume. Like we express a derived physical quantity, how it depends on base quantities. We express in mathematical form the same called as dimensional formula. Okay, right. Okay, again I'm taking density. Again I'm taking density. So actually density means what is that? Mass divided by volume. Nana. Now write the dimension formula. Dimension formula. Mass dimension formula is m1. Volume dimension formula we know L3. Okay. In case substitute, use this simple way. Simple way. అన్న మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు సింపుల్ వేలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఈజీ అవుతుంది. సో నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా రాస్తున్నాను. M1 డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ అంటే L3 తీసుకుంటా. దీన్ని ఏం చేద్దాం మనం? M1 L-3 T0 అని రాయొచ్చు. Okay, now this is clear dimension formula of density. Like you can try if there any new physical quantity will come. Okay, so for example one more quantity I am writing, linear momentum. Okay, linear momentum. What is that? P equal to, formula రాద్దాం ఫస్ట్ మనం నాన్న, ఫార్ములా రాద్దాం ఫస్ట్. మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకే, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. Mass into velocity. So mass is a m1. Velocity means nothing but speed in another. But velocity has direction, speed is scalar. Okay, no direction. Same వస్తుంది మనకు. ఓకే, నేను మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, m1 వెలాసిటీకి ఏం రాస్తాను నాన్న? దట్ ఈస్ L1 t minus 1. జస్ట్ నౌ కేమ్ నా, చెక్ వన్స్ అగైన్. హియర్ సే స్పీడ్ సేమ్ వస్తుంది నాన్న, డైమెన్షన్ ఫార్ములా L1 t minus 1. ఇదే ఫార్ములాను మళ్ళీ వాడండి, వెలాసిటీ కూడా సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్పీడ్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ, వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ, దట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్.
So now write clearly what is that? M1 L1 T minus. Okay. Yes, very simple. ఇలా రాయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇలా రాయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. Is clear, I think, right? Is clear, I think, right? Just check once again. Check once again. Okay, done. Like you write many dimensional formulas. Okay, I am taking some quantities in this for your reference purpose. Okay, yes, 1 minute. ఒక్కసారి చూడండి నాన్న. సో ఎలా రాసిండ్రు మీరు ట్రై చేయొచ్చు. For example, velocity is dimensional formula is there. Okay, L means is not there anything on power. పవర్ లో ఏం లేదు అంటే 1 ఉన్నట్టు, 0 ఉంది అంటే ఓకే, ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇయర్ LT మైనస్ 1 అన్న, దీన్ని యాక్చువల్గా ఇలా రాస్తాం మనం. అంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని M0 what is that L1 T minus 1 is clear. The clear form లో రాయాలి. The series is compulsory maintain MLT and use capital letters. క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఏ వాడతాం. ఓన్లీ మోల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్. యాక్సిలరేషన్ LT minus 2. Yes, right now clearly this one also same nana. M0 L1 T minus 2 means not there anything here. పవర్లో ఏం లేదంటే 1 ఉందని అర్థం. సో ఇక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది, 0 అని రాస్తారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్. డోంట్ రైట్ 0. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఏం లేదు అక్కడ పవర్లో, సో 0 కాదు నాన్న, అది 1గా కన్సిడర్ చేయాలి. అది simple mathematics, right? Okay, so like is there so many physical quantities nana here? Okay, in the table have given some examples. Okay, what is the force dimension formula, work energy and torque something. Okay, so like you can use the same. Okay, you can use the same. Clear? Right. So these are the dimensional formulas. Okay, these are the dimensional formulas. Right. Okay, right, you can practice again and again. So many physical quantities are available in physics, so you can try to write first formula, then after you can go to write its dimension formula. ఇంకొక మెథడ్ ఉంది నాన్న, ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. సో నేను ఒక్కసారి క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ మెథడ్ ఏందో, ఎలా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే, ఓకే, physical quantity. First of all, what is a physical quantity? Physical quantity. So first thing ఏంటి నాన్న అంటే డెఫినేషన్ రావాలి. సో ఇస్ దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇస్ దేర్ డెఫినేషన్, ఐ థింక్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ మ్యాటర్. మాస్ అంటాం కదా, మాస్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ ద మాస్, వాట్ ఈస్ ద లెంత్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్. ఓకే, సో మాస్ అంటే ఏమంటాం జనరల్గా, ద అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కంటైన్ బై ద బాడీ. ద అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కంటైన్ బై ద బాడీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మాస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ అంటాం, సో దట్ ఈస్ distance between 2 points, that is called as length. Time antam, time means the gap between two incidents అని చెప్తాం. The gap between two incidents. Morning is one incident, our class is another incident. So is there means from morning, early morning means 4, means we measured the time, that's why 4 a.m. to 7:30 a.m. is there 3.5 hours, there is some gap, that is called as a time. Okay, so like is there the time is measured in seconds, minutes, hours, like so on. Okay, right, that is okay. For every physical quantity is there a compulsory definition in our physics, not only in physics, in any subject. Okay, because right, then after you can try to formula, means formula అంటే derived physical quantities ఉంటాయి నాన్న, derived physical quantities ఉంటాయి. derived physical quantities ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి నాన్న, యూనిట్స్ రాయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, యూనిట్స్ రాయండి ఫస్ట్. ఎలా రాయాలి యూనిట్స్ అంటే దీనికి ఒక మెథడ్ ఉంది. ఫస్ట్ థింగ్ SI యూనిట్ రాయండి.
దెన్ ఆఫ్టర్ సిజిఎస్ రాయండి, ఆ తర్వాత అదర్ యూనిట్స్ రాయండి. ఎస్, సో మెనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్. సో అంటే మనం ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఎస్ఐ సిస్టంలో ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ ఇంకా ప్రాక్టికల్ యూనిట్స్ అంటాం కదా మనం, అంటే డైలీ లైఫ్లో వాడుతూ ఉంటాం లేదా ల్యాబొరేటరీ పర్పస్లో వాడుతూ ఉంటాం. సో డైలీ లైఫ్ మేజర్గా. సో వాటిని అదర్ యూనిట్స్ అంటాం. అంటే పవర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పవర్కి యూనిట్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి అంటే పవర్కి ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసి వాట్ అని చెప్తాం. కానీ డైలీ లైఫ్లో పవర్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు? హెచ్పి అవర్స్ పవర్స్లో మెజర్ చేస్తారు. సో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్ ఉంది, ప్రెషర్కు ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంది? న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, దాన్ని పాస్కల్ అంటాం మనం. ఓకే, బట్ డైలీ లైఫ్లో మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటాం. 1 atm, 2 atm, 3 atm లైక్ దట్. ఏటీఎం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటాం. సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇలా మనం కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్‌కు ఏం చేస్తామంటే డైలీ లైఫ్‌లో అదర్ యూనిట్స్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ వన్ మోర్ క్వాంటిటీ, టెంపరేచర్. సో యాక్చువల్లీ ద టెంపరేచర్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్స్, దట్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ యూనిట్ అని చెప్తాం మనం ఎస్ఐ సిస్టమ్‌లో. అదర్ యూనిట్స్ కూడా వాడతాం మనం. డిగ్రీ సెల్సియస్ వాడతాం. అంటే మనం టెంపరేచర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ మెజర్ చేయడానికి డిగ్రీ సెల్సియస్ వాడతాం. ఇన్ కేస్ మనం హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తాడు డాక్టర్. దాన్ని డిగ్రీ ఫారెన్‌హీట్‌లో మెజర్ చేస్తారు. ఓకే, లైక్ సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ప్రాక్టికల్ యూనిట్స్ అండ్ అదర్ యూనిట్స్. అంటే ఒక్కోసారి మనకు ప్రాబ్లమ్స్‌లో ఏం చేస్తా ఉంటాడంటే ప్రాక్టికల్ యూనిట్స్ ఇస్తా ఉంటాడు. సో కాబట్టి వాటిని మనం ఏం చేయాలంటే ఎస్ఐ సిస్టమ్‌లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. దెన్ ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్. ఓకే, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద యూనిట్. కంపల్సరీ. ఓకే. Then after you can try, you can try, you can try dimensional formula. Then after it is scalar or vector or tensor. Just 1 minute. Tensor అన్నమాట. Tensor అంటారు దాన్ని. అంటే nature of the physical quantity. Yes, these are enough. These are enough. Okay. Yes, definitely you will track most of the physics from these. Physics నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒక రూట్, ద స్ట్రాంగ్ రూట్. యూ కెన్ ట్రై. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వస్తుంది, న్యూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వస్తుంది, దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి మనకు. సో బేసిక్స్ నుంచే డెవలప్ చేస్తారండి ఎనీథింగ్. ఈవెన్ దో మన రీసెర్చ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినా ఫస్ట్ బేసిక్సే వాడతారు. బేసిక్స్ పైనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, టాటా ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఉంది కదా, ఫండమెంటల్స్ పైనే వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు కంప్లీట్గా. దట్స్ వై మనం అదే మర్చిపోతాం. సో బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ ట్రై టు క్లియర్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్స్‌ను క్లియర్‌గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో, వాటిని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో ఆ మెథడ్స్ గురించి ట్రై చేయొచ్చు. సో, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లియర్ మెథడ్ యూ కెన్ ట్రై అండ్ ఫాలో. ఓకే, డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ సార్? ఇన్ అక్యురసీ అండ్ ప్రిసిషన్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఆల్సో దేర్. సో, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ లేటర్ ద రిమైనింగ్. సో, యూ కెన్ ట్రై ద డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్. ఓకే. Yes, dimension formulas and okay. Yes, this is what is that. Yes, what I will try to explain some scientific methods. Okay, Nana. So, is there some steps in the scientific method? So, observation. What is that? Notice a phenomenon. Okay, example: apple falls down always. So, notice that observation is important. Science law, observation is important. That's why you can also observe how the star is following. క్లాస్‌లో సార్ ఎలా ఫాలో అవుతుండు? ఎలా వచ్చినాయి? స్టెప్స్ ఎలా రాశాడు? లేకుంటే సంథింగ్. ఓకే, వాటెవర్ ద గోయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, దిస్ ఓకే హైపోథెసిస్. సో, దాని గురించి మనం థింక్ చేయాలి డిఫరెంట్‌గా. హైపోథెసిస్ అని ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. దెన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్. దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాం నెక్స్ట్? ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ట్రై చేస్తాం. అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటి అసలు? సో మెనీ ఫినామినా ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్. నాట్ ఓన్లీ ఫిజిక్స్. చాలా సందర్భాల్లో, చాలా సబ్జెక్ట్‌లో, ప్రాక్టికల్ లైఫ్‌లో మనం చూస్తాం. ఓకే. సో, ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ట్రై చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిజైన్ ఏ కంట్రోల్ టెస్ట్ డ్రాప్ ఐరన్ బాల్ అండ్ ఫెదర్ ఇన్ వాక్యూమ్ లైట్. ఓకే. సో, ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసి ఫైనల్‌గా ఏం చేసిండు? డేటా అనాలిసిస్ చేస్తాం. అంటే ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌లో వచ్చినటువంటి డేటాను అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా మనకు కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. కలెక్ట్ అండ్ అనాలిసిస్ రిజల్ట్స్ బోత్ హిట్ గ్రౌండ్ సైమల్టేనియస్‌లీ. అక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఫాల్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్.
because of acceleration due to gravity is same on all the objects with respect their mass. అంటే వాటి మాస్తోని మనకు అవసరం లేదు, వాటి సైజ్తోని మనకు అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇయర్సి ఐరన్ బాల్ డ్రాప్ చేసిన, ఫెదర్ డ్రాప్ చేసిన రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైంలో ఫాల్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈస్ సేమ్ ఆన్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో కన్క్లూజన్ ఏం సార్ అంటే, కన్ఫర్మ్ ఆర్ రిజెక్ట్ హైపోథిసిస్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫాల్ విత్ సేమ్ యాక్సిలరేషన్. సో కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మనకి. ఆఫ్టర్ అనాలిసిస్ విల్ గెట్ సమ్ కన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as conclusion. సో థియరీ లా కమ్యూనికేట్, పీర్ రివ్యూ, రిఫైన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. ఇన్ కేస్ మనకేమైనా మిస్టేక్ అనిపించింది లేదా సంథింగ్ ఎర్రర్ అనిపించింది, సో దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయాలి. ఓకే. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా రాంగ్ అనిపించింది, మళ్ళీ కొత్త హైపోథిసిస్ మళ్ళీ డెవలప్ చేయాలి, మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయాలి. ఇట్స్ అ రొటీన్ ప్రాసెస్. This is exactly scientific method. Is there completely 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps are there. Okay, 6 steps ఉన్నాయి. This is exactly scientific method. Okay, every scientist and we are also following the same method now. ఇదే మెథడ్ ఫాలో అవుతాం. సో ఈ సైన్స్లో వచ్చినటువంటి ఎవ్రీథింగ్ కూడా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దే హ్యావ్ డెవలప్. ఇవన్నీ కూడా ఎలా డెవలప్ చేసిండ్రు అంటే, వాళ్ళకు ఒక క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా ఈ మెథడ్ను డెవలప్ చేసి, అంటే మనకు ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏమొస్తుంది అంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని. అంటే సైంటిస్టులు కానీ ఎవరైనా జనరల్గా ఫాలో అయ్యేది ఇది. ఓకేనా? రైట్. ఐ థింక్ యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే. ఈజ్ దేర్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్? అంటే ఇంకొంచెం చిన్న టాపిక్ ఉందన్న దీంట్లో. ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ వీ యూజ్ మెజర్మెంట్ విల్ గెట్ సమ్ ఎర్రర్స్. అంటే మెజర్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎలా వస్తాయి ఎర్రర్ అంటే ఏంది అసలు? సో ఎర్రర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఎర్రర్ మెజర్మెంట్, హౌ టు ఫైండ్ ద ఎర్రర్, సో ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ హౌ వీ కెన్ మినిమైజ్ ద ఎర్రర్స్, నాట్ ఎలిమినేట్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. అదేవిధంగా ఎర్రర్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్ జనరల్లీ. సో ఎర్రర్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే, సైంటిఫిక్ మెథడ్ వాడుతున్నాం సార్, మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తాయంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ. అందుకే మనం ఫిజిక్స్లో ఏం చేస్తామంటే అప్రాక్సిమేషన్ వాడతాం, నాట్ అక్యురేట్, ట్రూ వాల్యూ అంటారు దాన్ని. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ హ్యాపీ. సో మీరు వీడియో చూడడం కాదు, నేను చెప్పినటువంటి స్టెప్స్ను ఫాలో కండి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఫిజిక్స్ అండ్ లర్న్ ఫిజిక్స్ క్లియర్, అంటే కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్లియర్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ డూ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, సో మెనీ క్వశ్చన్స్. ఇంకా ఎన్నైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు నాన్న, కానీ ఫస్టే మనం ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం వితౌట్ నాలెడ్జ్. సో అప్పుడు మనకేంటంటే ఒక రకమైన ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఓకే. ఎందుకంటే అది మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆ సైంటిఫిక్ నోటేషన్ అర్థం కావాలి, దాంట్లో ఉన్న టర్మినాలజీ అర్థం కావాలి, అంటే వొకాబులరీ అంటాం మనం, ఇవన్నీ తెలవాలి. అప్పుడే మనం ప్రాబ్లం చేయొచ్చు, క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ మనం ప్రాబ్లం చేస్తే సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ మెథడ్ ఐ థింక్. ఓకే. ఇది ప్రాపర్గా లేదు కాబట్టి ఫాలో అవ్వండి నాన్న. సో మీరు మనకు సంబంధించి అంటే క్లాస్ రూమ్ సంబంధించి వీడియోస్ కావచ్చు, లేదా మన క్లాసెస్ ఎలా వెళ్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి ఆండ్రాయిడ్ యాప్ మన ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బట్ అంటే సంథింగ్ వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలామంది సర్చింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఇంకా చాలా కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి నాకు, వాళ్ళందరూ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి సో యూ విల్ ట్రై అట్లీస్ట్ ముగ్గురికి షేర్ చేయండి మీరు. సో మనం ఒక మూవీలో చూసింటాం కదా అలా. అంటే ఏం లేదన్న, ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి అనేది ఆలోచన. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. రైట్. సో విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ సాటర్డేస్ క్లాస్ at 7:30 p.m. Right? Thank you.